Hello and a very good evening. Now, Karnataka's most awaited news channel, Republic Kannada, has been launched. In fact, it went live from 9 a.m. this morning, and we have seen the tremendous amount of feedback coming in from all of you. And like we are at Republic, again and again reiterate, remember, it's about the country first. So we'll put Kannada first, we'll put your concerns first. Republic is storming the Karnataka market as it becomes the only Kannada channel that's going to be putting out that 100% news guarantee with Karnataka first. Nation first, that's going to be a continuous focus with people at its core. And I'm not sure if you have watched it or not, but if you haven't, do log on to Republic Kannada. You'll have more details on the channel numbers, also on republicworld.com. And we look forward to your continuous patronage. On that note, let's get kick-started this edition of the news with the headlines on top of 6. The Republic Media Network storms the Karnataka market. Our Kannada is officially live now. 6 years, 4 channels and 6 super brands. The Republic Media Network is just getting started. With 438 million reach in the last 6 years, Republic is now India's largest news network. मोदी जी ने 5 दिन का सेशन बुलाया था, लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था। The Congress is attacking the Modi government over the new parliament building. The BJP hits back. In Varanasi, the Prime Minister inaugurates plethora of projects in what's got to be a mega development push. Niger was put on the no-fly list by the US as Trudeau backing a Khalistani terrorist then. Mega NI crackdown on Khalistanis, the SFJ terrorist fund whose properties have been seized by the NIA. And in this edition of the news, let's put our focus on something that possibly could have huge ramifications. Remember, we are already in the middle of what many are saying is a fascinating election season. You're looking at all sides putting their best foot forward. The BJP, under the regime of the NDA, believes that it has Narendra Modi, and that's the reason why, because of all the kind of policies, the work it has done on ground zero, it's going to again come back to power come 2024. On the other side, you have the INDI alliance that is what many are saying a combination or a conglomeration of a lot of like-minded parties. But what also gets them together is the fact that they are all anti-Modi. And this Modi hatred, if I could use that word, possibly is that biggest glue that gets together all these political parties. Now, before the general elections of 2024, remember the country is going to be witnessing the fascinating winter elections in 5 states. Now, these states are Madhya Pradesh, Telangana, and Mizoram. You will be looking at a lot of other important narratives also being built by all sides. But in the middle of this, the Delhi University Student Union elections have just concluded. The results are out. After 26 rounds of that counting, and a total of 24 candidates that were in the fray for the elections, it is the BJP-backed ABVP that has managed to bag 3 out of the 4 central panel posts of the Delhi University. The ABVP is eligible for the posts of President, Secretary and the Joint Secretary. On the other side, you also have the Congress NSUI, that is a student wing of the Congress party, that has bagged just 1 post. That is the post of the Vice President. We have also reactions that have come in from a lot of people in the BJP, including ministers,
Now, Kiran Rijiju earlier has tweeted, he's congratulated ABVP on the social media. He says that this is a victory of nationalism. Now, he also adds that Rahul Gandhi campaigned for the Delhi University Students' Union election, and he says that this is what helped the ABVP to increase its tally. On your screens, you're looking at images that are coming to us from the Delhi University campus. And the question we are asking, that these elections and the results, do they have a national message? Because remember, these elections are being held after some time following the entire constraints post the pandemic. The Congress believed that it had a real chance, and like Kiran Rijiju says, they believe that because Rahul Gandhi campaigned here, and this is the reason why his politics has been rejected by the students there who are working and studying in the Delhi University. Before we get you more live reactions, I think there are responses that have come in from the BJP on what has happened so far. So we'll put out what we've heard from Manoj Tiwari first up, and then get you more live reportage. दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। डूसू इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। डूसू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, और इस चुनाव में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भारी जीत हुई है। 4 में से 3 सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत ली है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। एक सीट जिस पे लास्ट तक बहुत एबीवीपी आगे चलती रही, बाद में वो जीत नहीं सकी। 4 में 3 सीट एबीवीपी ने जीता, वो भी तब जब CYSS, अब इसका फुल फॉर्म आप पता कर लीजिएगा, वैसे ही पता करना पड़ेगा जैसे INDIA का फुल फॉर्म पता करना पड़ता है। ये CYSS आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है, और इन्होंने चुनाव में अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया ताकि जो NSUI है वो जीत जाए, लेकिन इतने समर्थन के बाद भी नहीं जीत पाया। बधाई हो। एबीवीपी के अध्यक्ष के रूप में जीते तुषार डेढ़ा, सचिव के रूप में जीती अपराजिता, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जीते सचिन वैसला। और मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जिन छात्रों ने वोट किया है। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने कैंपेन में साथ दिया है उन सभी लोगों को। लेकिन करंट जिनको लगा है उनका स्थिति इस समय क्या होगा? एक तो वो भाई साहब जो पहिए वाली अटैची लेके कपार पे जा रहे थे अभी स्टेशन में, पता नहीं वो अटैची के नीचे कहां दबे पड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल जी, इस सिर्फ अलायंस बनाने से चुनाव नहीं जीते जाते। वोटर बहुत समझदार है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रत्येक छात्र के दूरदृष्टि को सैल्यूट करता हूं। आज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि आप नेता लोग कितने भी आपस में मिल जाओ, वोटर बहुत समझदार है। सैल्यूट करता हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं को। बधाई एबीवीपी को, बहुत बहुत बधाई। अभी तो ये इंडी अलायंस की पहली हार है, अभी बहुत सारी आने को बेकरार है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में एबीवीपी की शानदार जीत हुई है। ये चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। ये इंडी गठबंधन की नाम बदलने के बाद पहली हार है। डीयू के युवाओं ने बता दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। डीयू में नॉर्थ ईस्ट के बहुत ज्यादा छात्र रहते हैं और वो नाराज थे मणिपुर के बारे में जो झूठ बोला राहुल गांधी ने। ग्रामीण परिवेश के छात्र नाराज थे कि विदेशों में जाकर किस प्रकार से देश के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी खुद आए थे यहां पर एनएसयूआई का कैंपेन करने के लिए। डीयू का ये परिणाम ये बताता है कि देश का युवा राहुल गांधी की और इंडी गठबंधन की सनातन विरोधी, देश विरोधी, नेगेटिव राजनीति से नाराज है, उसमें आक्रोश है, और वो लोग मोदी जी की विकास की राजनीति के साथ खड़े हैं। विद्यार्थी परिषद के सभी
विजेता प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। So we've heard just those two reactions that both have come in from the BJP. Both Kapil Mishra and Manoj Tiwari want to actually underscore the fact that this is a victory not just for the ABVP when it comes to the students' union election there in the Delhi University, but they both believe that this will have far-reaching ramifications, and this also tells you the mood of the voter. Now, do remember, a lot of these students possibly will end up being first-time voters, and you will see them voting in the 2024 elections. So that's the reason why the BJP believes that this is a lesson for the Congress and a lot of those allied parties who together work and call themselves the INDI Alliance Bloc. I'm told Ashutosh Singh, who's the national media convener for the ABVP, has just joined us on the phone line. Ashutosh, congratulations for what many are saying is a spectacular victory. But why do you believe that this essentially is going to be holding a national message, and this is a huge statement on the INDI alliance like Kapil Mishra and Manoj Tiwari believe? कितना impact होगा आशुतोष इस जीत का? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को धन्यवाद देता हूँ एबीवीपी की साइड से, जिन्होंने एबीवीपी को जिताने का काम किया। और एबीवीपी, दरअसल ये एबीवीपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव था, ना कि एनएचयूआई के बीच में। पूरी कांग्रेस की लीडरशिप उतर आई यहाँ पर दिल्ली में और उन्होंने बड़े स्तर पर जो है वायलेंस किया। और लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो एजेंडा बेस्ड, जो इशू बेस्ड हमने मुद्दे उठाए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां पर जीते हैं। और इस चुनाव का नेशनल मैसेज इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर पूरे देश से स्टूडेंट्स जो है पढ़ने आते हैं। और न केवल डूसू के सेंट्रल पैनल में बल्कि 34 कॉलेजेस में एबीवीपी ने जो है बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। 4 साल बाद चुनाव हो रहे थे, उसके बावजूद जो हम लोग 4 साल चुनाव में, पिछली बार भी 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 3 सीट जीते थे। इस बार भी एबीवीपी का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है। प्रेसिडेंट पोस्ट पर हम 3000 सीट से 3000 वोट से जीते हैं और सेक्रेटरी पे लगभग 13000, और इसी तरह जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उस पर भी बहुत बड़ा मार्जिन रहा है। तो ये मैसेज जो है, हेलो, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी आशुतोष, लेकिन मुझे एक बात ये बताइए कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग इस समय, मुझे नहीं पता है कितनी सही बात है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि इस पूरे इलेक्शन में और काउंटिंग में कुछ ना कुछ धांधली हुई है, पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया काउंटिंग को लेकर। तो क्या आप कहेंगे ये मतलब जैसे खट्टे अंगूर वाली बात है, या वाकई में इस पूरे इशू में कुछ सच्चाई है? जी, ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे कांग्रेस जो मेन इलेक्शंस होते हैं उसमें कहती है कि जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम जो है, ईवीएम को जस्ट हुआ है, ये बिल्कुल वही जो है ये पैटर्न है इलेक्शन से। सच्चाई ये है कि ये स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिव नहीं रहते, स्टूडेंट से कोई इशूज नहीं उठाने जाते। ये जो इशूज हैं वो लोकल जो इशूज हैं, जो इलेक्शन से पूरा लोकल इशूज पे ये लड़ा गया था, और उसके साथ ही साथ जो एनएचयूआई की जो गुंडागर्दी थी उसके अगेंस्ट भी लड़ा गया था, और उस पर जीते हैं। और कांग्रेस के जो लीडर्स बोल रहे हैं पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस केवल हवाई बातें कर रही थी, शुरू से हिंसा कर रही थी, इसके लिए वो हारे हैं। और जो हर बार का उनका वही पैटर्न है कि जब जीते तो जो है लोकतंत्र जीता, जब हारे तो जो है ईवीएम जो है बेकार हो गई थी, वही बात है यहाँ पर। और वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट जो प्रिंट मीडिया के हैं हुए वहाँ पर काउंटिंग के दौरान उपस्थित थे। ये बात पूरी तरह से झूठ है कि वहाँ पे जो जर्नलिस्ट को नहीं जाने दिया गया। ठीक है आशुतोष, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। I also have this reaction that has just come in from the Union Home Minister Amit Shah. Now Amit Shah says, and I quote him now, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में ABVP को मिली प्रचंड जीत पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। He goes on to say, ये जीत राष्ट्र हित को सर्वप्रथम मानने वाली विचारधारा में युवा पीढ़ी के विश्वास को दर्शाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिषद के कार्यकर्ता युवाओं में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत रखने के लिए निरंतर संकल्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। And that's the tweet that you see also on your screens. And the very fact that you have reactions that are coming in from
the top echelons of the BJP really gives you the impact of these elections. These elections, remember what many people say, is just a stepping stone also to a lot of national politics. We have seen a lot of leaders rising up from the ABVP, heading into national politics, and like both Kapil Mishra and the ABVP convener that we were speaking to reiterated, they said this is also a statement and the mood of the nation when it comes to the elections of 2024. But let's not forget that there have been bypolls also of late, and you have seen the BJP winning some, we have seen the INDI alliance winning some. So to say that an election that was held in the Delhi University, will that directly impact what happens in 2024? Again, right now might be too early, but the BJP is not just celebrating that entire victory right now. They also reiterate that this is the victory of the ideology of the party, and the Union Home Minister Amit Shah has reiterated that this is also a statement on what the voters of tomorrow, that is the youth of the country, really want. Thank you for the phenomenal response to the launch of Republic Kannada. Ladies and gentlemen, we're all blessed here at the Republic Media Network. It started with Republic TV, Republic Bharat, Republic Bangla, and in 2023, it's Republic Kannada. We are now live. Thank you for blessing us, for supporting us, and watching us and giving us that fantastic feedback. Taking a short break. Amity University is proud to present the Faculty Research Awards by Careers 360, acknowledging India's brightest minds in the field of academic research at Pradhan Mantri Sangrahalaya, New Delhi on the 6th of October, as part of Amity's commitment to further research and innovation in our country. ಆತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾಗ ಅದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಸ್ಥಿತ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಂದು ವೋಟ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು PM ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1+1 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು 11 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 22 ಆಗಬಹುದು. ನಾಯಕ ಆದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸಿದವನು ನಾಯಕನೇ. ಇದನ್ನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಏನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಳ ಅಗಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬನ್ನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್ 3 ಬದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾಗ ಅದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಶ್ಚಿತ್ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಂದು ವೋಟ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು PM ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1+1 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು 11 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 22 ಆಗಬಹುದು. ನಾಯಕ ಆದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸಿದವನು ನಾಯಕನೇ. ಇದನ್ನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಳ ಅಗಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ಅಸಲಿ ತರ್ಕ. ಜಗ್ಗದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಜನಪರ ನಿಲುವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾತಿನ ಗದಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತ. ಡಿಬೇಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬನ್ನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್ 3 ಬದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. Welcome back. You're watching Republic, and let's get you more details on the DUSU elections that have not just concluded, but the results, what many are saying, is a clear statement on the mood of the country right now. Could this have a national message? Now, in case you're just tuning into the broadcast, I'll quickly tell you what the results read like. Now, there are 4 important posts, out of which 3 have been backed by the ABVP. Now, what is the ABVP? ABVP again is a body that is affiliated to the BJP. It's the student wing of the BJP. On the other side is the NSUI, that is the student wing of the Congress. The Congress there, backed by the NSUI, has got just 1 post, and the ABVP has backed 3 posts. Ratnakar Tripathi ji of the Congress is also joining us right now. Ratnakar Tripathi ji, good evening, and thank you, sir, for speaking to us. Do you believe that these elections have a national message? The BJP says that Rahul Gandhi, his politics, has been rejected by the future voter, which is the student that has voted in the Delhi University student election. Ma'am, I too am a product of Students' Union Politics for Banaras University. So, first let me congratulate them, whether the result is out or not, but if the transaction is clear, they will win. Moreover, I don't believe that this is the mood of the nation. You were talking about the outfit of BJP. Can you tell me who is the president of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad? He is a professor. Earlier it was Rajkumar Bhatia. I don't know who leads. This is not an organization of students. This is an organization dominated, controlled. That's not what I asked, sir. No, you were talking about the outfit. No, I didn't say so, ma'am. You complete your point.
It was said by you. I am telling it. It is not that it reflects the mood of that. We represent India now. Okay. And 25% of the seat, if you say, is backed by Congress, by NSUI, National Students Union of India. So it is not a gathering of all the parties and the student wings of all the parties. So if they cannot say that reflects the mood. There are too many students union in India who give much more better result where ABVP doesn't win. So what will then Amit Shah say? Okay. That it is the mood of Ratnakar India. ji. Okay, Delhi I'll doesn't- take your point, but then I'll ask you Delhi is another the- question, sir. Ratnakar ji, you do ask me. one little question, sir. Forget about the other parties. You say you this is not get a a big commentary on question, sir. national politics. I take your point. Can you tell me, sir, why did the Congress lose this battle? Because the Congress really believed it has a chance of winning the Students' Union election. Why did the Congress lose? See, one thing is that, ma'am, I don't know whether you have been associated with any student politics or not. I will again say that I'm a product of that. The Students' Union elections are never fought on the national issues. It is dominated by the college issues. It is dominated by the university issues and the issues of the students. And if BJP is so much confident that the student mood is for the BJP, ask them to convene Students' Union election in Banaras University. Why are they not taking the challenge? Why are they not taking the challenge? DUSU is in the constituency of Narendra Modi. I wish we had a BJP spokesperson, sir, to respond to that question. But like I said, all political parties will indulge in whataboutery. Now the elections are out. The BJP says this is a commentary on national politics. You can decide to say this isn't. We leave it to the viewers and the voters. A lot of these students, remember, will be voting in the upcoming elections, sir, of 2024. Thank you right now for speaking to us. And with that, we quickly head into a break. On the other side, we come back with our top stories. A new era of Kannada journalism has just begun with the launch of Republic Kannada. From now on, Kannada viewers will be viewing only news, no nonsense. We will be right back after a short break. ಆತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾಗ ಅದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಶ್ಚಿತ್ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಂದು ವೋಟ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು PM ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1+1 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು 11 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 22 ಆಗಬಹುದು. ನಾಯಕ ಆದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸಿದವನು ನಾಯಕನೇ. ಇದನ್ನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಏನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಳ ಅಗಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬನ್ನಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್ 3 ಬದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಆತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾಗ
ಅದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಶ್ಚಿತ್ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಎಂ PM ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ Viewers, we are live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. Karnataka's most awaited news channel is now available live across India. We are delighted to announce that Republic Kannada is officially live now. Republic Media Network is storming the Karnataka market as it becomes the only Kannada channel that puts 100% news guarantee with Karnataka First. Nation First focus with people at its core. Stay tuned to Republic Kannada. And with the launch of Republic Kannada, we have a super political exclusive, the kind that you can expect a lot more of all. Just as the JDS and BJP announced their alliance in Karnataka, the JDS party president and former chief minister of Karnataka, H.D. Kumaraswamy, has spoken in an exclusive interview with the Republic's executive editor Niranjan. Listen in to this Republic Kannada super exclusive. He's the newsmaker in Karnataka, and he's almost playing the role of the opposition leader here with the BJP having not appointed an opposition leader. Kumaraswamy has been front-footed in his attack on the Congress party, and he's joining us today here on Republic Kannada and Republic TV as well. Mr. Kumaraswamy, thank you for speaking to Republic TV. What was your thinking? What was the point at which you decided that perhaps it's best to go with the BJP for 2024? No, after this 2023 election result, from both the side, BJP and JDS, several well-wishers, they are advising us. Even I think in BJP also, BJP High Command also, they are rethinking to align with JDS. What problem we both the parties facing now? Because last election in 2023, several our local leaders, they convinced Delhi High Command. We have to concentrate old Karnataka also. This time, in the name of Narendra Modi ji, his face value, we can get number of seats more in even old Karnataka. For that, actually, they have convinced Delhi High Command. Then Delhi High Command also, several leaders, they travelled in that area. They tried to get some more seats in that area. In that context, actually here we also lost, BJP also lost, Congress they gained. Otherwise, Congress would have struck at 75 or 80 seats. All these things now, both the parties realizing all these things, now to come together for the parliament election, from both the side, positively early discussion started. Is this an alliance looking at 2024 in the short term or 2028 in the long term? And do you feel you're a natural ally for the BJP, having worked with them in the past? Definitely, brother. Actually, personally, my view, in 2006, I wanted to remember that thing, that development. In 2006, we formed the government with BJP. After 20 months, government with Congress. Because even 20 months Congress at that time, they have backstabbed us at that time also. Then after that, actually BJP and ourselves come together. We form the government. We have given good governance in the entire country. At that time, several people appreciated the governance, that 2006 to 2008. We have taken several positive steps for the development of the state. Even now people remember all those issues. Naturally, what you are telling, natural alliance in Karnataka is BJP JDS only, not Congress JDS. Last time, because of some mistake, the pressure from Congress, who have told JDS is BJP's B team, they only come to our door, they requested, they pressurized Devegowdaji, and we formed the government with Congress. How they treated us, how they actually every day humiliated me. Even though I have given
good governance in 2018 also. We have waived the farm loan up to farmers loan up to 25,000 crores. More than 26 lakh people, farmers, they get benefited in that issue. Even after that, even actually several development work we have taken decision. I have not got good name because of Congress. They ditched us even in parliament election at that time. They wanted to align with JDS to fight the election with BJP. But aligning with, they backstabbed us in all the 7 constituencies. That is a bad experience with them. Now, this new chapter, second chapter, what started, this is early stage. One thing I will tell you, in 2006 time, locally we come together, not Delhi High Command involved at that time. Even my father also against to that alliance in 2006. But first time, my father's 60 years is political throughout his career. He was not joined hand with BJP. Even when he left the office in 97, the withdrawal of Congress, when he was Prime Minister, at that time also Vajpayee ji, he announced that he will going to support him to continue as Prime Minister. But at that time also father rejected their offer. But this time wholeheartedly, Devegowda ji blessed us to go and join hand with BJP for the future election. Now there is no problem, hindrances for our party to take any decision because our party supremo is Devegowda ji. He only blessed us with good heart. He blessed us to go with BJP and fight against this Congress. Now this second chapter, what we have started, this is not for temporary process. My intention, in future days, in a long term, we have to align with BJP also. BJP and ourselves fight against this government here. For that, actually, we are planning. So, can we expect Mr. Devegowda to campaign with the Prime Minister for 2024? That would be something that people of Karnataka have never seen. Yeah, if it is necessary, Delhi BJP High Command, they required. Definitely Devegowda will participate wherever they wanted him. Definitely we will going to jointly campaign with BJP. And corruption allegations is something that you've been raising. You've spoken about pen drive, you've spoken about transfers, you've spoken about corruption. There is a big buzz that when this alliance is formalized, finalized, announced, there is going to be a big blast, an expose. Definitely, but several issues are there. Even 15-20 years back, how they misused our Karnataka's wealth and our nature. Everything with documentary evidence we have collected. It is there. After this alliance, definitely I will request the Prime Minister and Home Minister how this government making money illegally. Several issues I am ready to give it to, hand it over to the central government to take action against these corrupt issues. And what is your take on the recent comments on Sanatan Dharma? It appears that it's almost become a campaign slogan for this alliance. Basically our country is following Sanatan Dharma. Sarve Jano Sukhino Bhavantu. Our Hindu religion is modeled to entire world for several community. This is the best religious system. We honor everybody. We respect everybody. Even the persons who criticize our religious issues, they also we honor them. This is best religious system. I don't know why these people, some section of people, they wanted to unnecessarily involving in this issue, raising this issue very cheap mentality. I condemn this. What do you think the Kaveri issue was mishandled? Oh, definitely this government totally mishandled the Kaveri issue. Not only now, even previous government run by several Congress leaders. At that time also, they let down
our state interest because of their big fault taking the decision at the appropriate time. Our farmers is facing now this kind of problem. And my last question to you, are any Congress leaders in touch with you? You've been meeting different leaders of BJP. Several friends, they are in touch with me. Several friends. How many of them? No, numbers I will not necessary. Even BJP from last 20 years, that party also soft corners towards me. Even several Congress friends also, they are actually in touch with me. With good relation we had, because even in Congress, several Congress leaders, they are basically from Janata Parivar. They went to Congress, but their heart is in Janata Parivar only. Physically they are in Congress, but their heart is in JDS, Janata Parivar. Let us, the time will replay how future development will going to take place. We have to wait for the time. My last question to you. So this is a long-term alliance, because now that you said that the former Prime Minister has blessed this alliance, you're saying this will continue? Definitely it will continue. Our main intention is to go with this alliance in a longer term. For that reason only we have come together. We are discussing several issues. Okay. Thank you for speaking to Republic TV. Thank you, sir. Thank you for the phenomenal response to the launch of Republic Kannada. Ladies and gentlemen, we're all blessed here at the Republic Media Network. It started with Republic TV, Republic Bharat, Republic Bangla, and in 2023, it's Republic Kannada. We are now live. Thank you for blessing us, for supporting us, and watching us, and giving us that fantastic feedback. Taking a short break. Amity University is proud to present the Faculty Research Awards by Careers 360, acknowledging India's brightest minds in the field of academic research at Pradhan Mantri Sangrahalaya, New Delhi on the 6th of October, as part of Amity's commitment to further research and innovation in our country. ಆತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾಗ ಅದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಶ್ಚಿತ್ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಂದು ವೋಟ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು PM ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1+1 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು 11 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 22 ಆಗಬಹುದು. ನಾಯಕ ಆದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸಿದವನು ನಾಯಕನೇ. ಇದನ್ನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಏನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಳ ಅಗಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬನ್ನಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್ 3 ಬದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಆತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾಗ ಅದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಶ್ಚಿತ್ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ PM ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಂದು ವೋಟ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ತಾರೆ.
ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು PM ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1+1 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು 11 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 22 ಆಗಬಹುದು. ನಾಯಕ ಆದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸಿದವನು ನಾಯಕನೇ. ಇದನ್ನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಳ ಅಗಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ಅಸಲಿ ತರ್ಕ. ಜಗ್ಗದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಜನಪರ ನಿಲುವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾತಿನ ಗದಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತ. ಡಿಬೇಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬನ್ನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. We are live and breaking. We are delighted to tell you that Republic Kannada, the newest channel of the Republic Media Network, has launched today at 9 a.m. It has already triggered a storm in the Kannada news space. There have been tremendous exclusive news breaks and the channel's 100% news guarantees already shining through. Here now is a very special moment. Watch the final seconds of our Kannada launch countdown and the first few minutes of Republic Kannada. Yet another history being scripted in the history of Republic Media Network. In just about a short span of about a few years, we've had 4 super brands coming up. And what you see with us right now is that eclectic atmosphere in the Republic Kannada newsroom. Chiraji, why don't you just take us through, just about a couple of minutes from now, Republic Kannada would be like. What goes through your mind as you're part of this very network, which I would say it's very special for each and every journalist in this room? Yes, indeed, it's a wonderful moment for all of us because we have been dreaming. This is kind of dream come true for all Karnataka people here, Kannadigas here. You can yourself see the celebration out here. People are applauding and people are celebrating that we are very few moments away from the launch right now. And see the celebration over there. Anchors are, you can see Niranjan out there, and he is the anchor, main anchor, and he'll be taking us to see. You can see the cheers out there. Countdown is going on right now. Countdown is going. It is in 20. It is in 20. You can see all our colleagues out there. Yes, we are starting. We are just 5 minutes, 5 seconds. 4, 3, 2, 1. We are now called as Republic Kannada. Republic Media Network. ಮತ್ತು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇಡುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ, ಜನರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ಈಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಜನರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವುದು, ಜನರು ಎದುರಿಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋದು. ಜನಹಿತವೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ಜನಹಿತ ಮರೆತರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸುವುದು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಬನ್ನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ಗೆ. ಈಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇದೀಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಾರಾಜಿಸಲಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ. 100% ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ, ಅದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರಬಹುದು, ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಹಳ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಆದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇವತ್ತು ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಅನೇಕ ನನ್ನ ಇಡೀ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ, ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ನಾವು ಜಗ್ಗೋದಿದ್ರು ಬಗ್ಗೋದಿದ್ರು ಆ ಜನತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾಗ ಅದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಸ್ಥಿತ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ PM ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ 1 ವೋಟ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು PM ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1+1 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು 11 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 22 ಆಗಬಹುದು. ನಾಯಕ ಆದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸಿದವನು ನಾಯಕನೇ. ಇದನ್ನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಳ ಅಗಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬನ್ನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ.
ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್ 3 ಬದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಆತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾಗ ಅದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕಶ್ಚಿತ್ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ PM ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ 1 ವೋಟ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು PM ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1+1 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು 11 ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 22 ಆಗಬಹುದು. ನಾಯಕ ಆದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸಿದವನು ನಾಯಕನೇ. ಇದನ್ನೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಳ ಅಗಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ಅಸಲಿ ತರ್ಕ. ಜಗ್ಗದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಜನಪರ ನಿಲುವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾತಿನ ಗದಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತ. ಡಿಬೇಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬನ್ನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್ 3 ಬದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. 3, 2, 1. We are now called as Republic Kannada here in Karnataka. Republic Kannada has officially launched. Today we dedicate Republic Kannada to the people of Karnataka. We are now called as Republic Kannada here in Karnataka. Republic Kannada has officially launched. Today we dedicate Republic Kannada to the people of Karnataka. Three, 2, 1. We are
in Karnataka. Republic Kannada has officially launched. Today we dedicate Republic Kannada to the people of Karnataka. The Republic Media Network storms the Karnataka market. Our Kannada is officially live now. 6 years, 4 channels and 6 super brands. The Republic Media Network is just getting started. With 438 million reach in 6 years, Republic is now India's largest news network. The Congress is attacking the Modi government again, this over the new parliament building. The BJP also has a response and they hit back. We'll get you the full story in just a bit. The Prime Minister was earlier in Varanasi, that is his constituency. He spent the day there. He's inaugurated a plethora of projects in a mega development push. He's also hit out at the opposition. Niger was put on the no-fly list by the US. The question we are asking is truer than backing a Khalistani terrorist. Mega NI crackdown on Khalistanis. The SFJ terrorist Pannu's properties earlier have been seized by the NIA. What does this mean? We'll get you all details. A very good evening. You're watching Republic and I'm Deepthi Sachdeva, and today on the edition of the biggest story tonight, we'll put our focus on something that has become so common right now. The abuse politics, the gali politics, what we call. Every time you believe that our netas cannot get any lower, they'll surprise us because they get lower. Now this is the kind of crass, abominable language that you have seen on the streets, on the social media, but it has also been used in the parliament. And this, ladies and gentlemen, make no mistake, is also a part of what we are saying is hate speech. Something against which the Supreme Court has been very, very strict about. The Supreme Court, in fact, on April the 28th in 2023 only had said that the government should act against hate speech on its own. But no government wants to act against those who continue to talk in vile words and crass words and become a common utterance in hate speech. Now on your screens right now, you're looking at 2 images. So just to put the story in context, the gentleman that you see on the left of your screens is the BJP MP. His name is Ramesh Vidhuri. He's a member of parliament from the South Delhi constituency. And the images that you see of him are coming in from day before yesterday, when you had a historic day in the parliament talking about the women reservation bill. But this gentleman was actually speaking on Chandrayaan, during the course of which he gets into a tirade, he gets into such a verbal abuse hurl at another member of parliament from the BSP that those words had to be expunged. That's the reason why we cannot even talk about those words. Forget about the fact that we can put up that video, but a lot of you, I think, have already seen that video. What happened post that? The BJP has issued him a show cause notice. They want him to actually defend his position and say why should there be no action against him in the next 15 days. The chair has issued him a warning. That's it. On the other side, the man that you see now on the right of your screens needs a bit of introduction.
because he is the Congress chief from the state of Haryana. His name is Uday Bhan. Uday Bhan was speaking to the media earlier today, and he speaks about the Prime Minister in the choicest of abuses. Choicest of abuses. Not the first time that you have seen opposition leaders, including those from the Congress, attacking the Prime Minister, making personal remarks, using abuses against him. But what is the difference in these netas? Yes, what Ramesh Bidhuri said has been said on the floor of the parliament, the temple of our democracy. He must be expelled. The party needs to act against him. The Raksha Mantri, remember, though, has expressed his regret on the floor of the house. But that is about it. On the other side, the BJP says, why are people quiet? Why are those who spoke about a quote-unquote Mohabbat ki dukaan today quiet on what their own compatriot from the state of Haryana is saying? The story is very, very important to tell because this really tells you the political landscape in the country. We'll get representatives from both sides on the show in just a moment, but first up, let's quickly make way to listen into some reactions/clarifications that have come. इसमें भाषा में क्या हो गया? उस एमपी की भाषा और ये भाषा को एक है. जो एमपी बोला था ये तो हमारे हरियाणा में आम भाषा है. मैंने तो नाम ही नहीं लिया. पहले तो मैं एक कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का बहुत